Hello, guys. How are you? Hello, nice. Thanks. Nice. Oh, I'm not bad. Thank you a lot. So let's continue. I prepare for you one text. It's about coronavirus. Yeah, the essential topic in the world right now. So mask or no mask? Researchers right now argue about this one. Yeah, should we wear masks or we shouldn't do it? What is your opinion? Как вы думаете, маски нужно носить или не нужно? Не нужно. Не нужно. Почему такой у вас грустный голос, Хусан? Почему вы считаете, что не нужно? Потому что все думают, что их нужно носить. То есть вы против всех? Можно и так сказать. Okay, let's listen to this text. Your task right now, open your copybook, открываем тетрадь, записываем цифры from 1 to 20. We have here the 20 missing words. У нас 20 пропущенных слов в этом тексте. Сейчас ваша задача, your task, listen to this text, да, послушать текст и то есть писать в вашем случае те пропущенные слова, которые здесь имеются. Всего их будет 20. But at first I wanted to give you some words, necessary words that you can stock in this text. Сейчас я вам дам слова, которыми вы можете столкнуться с этим текстом, да, их значение. Droplet, it's a noun. A very small drop of liquid. A very small drop это капля жидкости, очень маленькая, будет называться droplet. Tough, very difficult or to do or deal with. То есть что-то такое тяжелое, с чем мы имеем дело. Tight, it's an adjective, difficult to move, fastened, attached or held in a position that is not easy to move. Это то состояние, когда вам тяжело двигаться, что-то вам мешает. Surgical. You know what the surgeon. Surgeon – это хирургия. Surgical – хирургический, an adjective, прилагательное. Of or relating to the process of performing a medical operation. So global – it's an adjective involving the whole world. Global значит глобальный, глобализация, да, то, что втягивает в это всеобщее обозрение. To make or repair something such as a piece of clothing by using the needle and thread. Если нам нужно что-то заштопать, мы используем иголку. Yeah? It's a verb, это глагол. To make or repair something, когда мы что-то ремонтируем, шьем, вышиваем. Ну, не вышиваем, больше ремонтируем, конечно. Да. Может быть, пришиваем пуговицу. So. Your task right now, open your copybooks, открываем тетрадочки и там прописываем. 1, 2, 3. Оставьте место для того, чтобы вам записать 20 пропущенных слов из этого текста. So, are you ready? Are you ready? Please, maybe in the chat you can write down. Are you ready? No? Guys? Okay, in WhatsApp I can see that you hear me. It's great. So let's listen. Let's start listening, yeah? Wait a minute, I want to do it this way. So let's start. Be careful, please. Experts seem to agree. If you are not a healthcare worker, do not buy N95 masks. Long considered the best of protective wait masks. a minute, this one. Yeah. So, please tell me, can you see the text? Нет, мы видим только вот это вот то, что ты говоришь.
Where? Okay. So I should think how to do that. You should that you listen to it and do one exercise. What should I do? Wait a minute. Дим, А, что делать? Я на стоп нажала вроде. А что делать, чтобы этот был? что было? So, wait a minute. This one, let's start, yeah? Experts seem to agree. If you are not a healthcare worker, do not buy N95 masks, long considered the best of protective masks. They will not help you much, and they are in extremely short supply for the people who need them most. Healthcare workers trying to protect themselves from COVID-19 while saving lives. However, there is still debate over whether everyone should wear some kind of face covering when they leave their homes. Staying home and limiting contact with groups of people remain the best ways to stop the spread of the new coronavirus. But some experts suggest that some kind of face covering may help too, not by protecting the wearer from infection, but by protecting others from the wearer. There is growing evidence that people can spread the disease without having signs of sickness themselves. 2 studies have linked 6% to 13% of infections to people who were not showing any signs of infections themselves. The new coronavirus, which causes COVID-19, spreads mostly through small drops of liquid that infected people expel from their mouths. That happens when they cough or sneeze. But it can also happen when they talk or sing. If virus-infected drops of liquid land on surfaces, people who touch the surface get the drops on their hands. From the hands, it is a short trip to the eyes, nose, or mouth. Masks may help by blocking at least some of those droplets. I don't think it's going to be the most effective tool in our toolbox, but I think it might help, said Tim Shacker. He is Vice Dean for Research at the University of Minnesota Medical School. However, he added, this is a tough question because, like all things COVID, we lack data. There is not much definitive research on how well face masks of any kind work to prevent any disease, and even less research for a new disease like COVID-19. N95 masks generally are best for preventing someone from catching the virus. When used correctly, they fit closely onto the face and block more particles than most other masks. However, many people do not use them correctly. They often do not get a tight enough fit, which largely defeats the purpose of the masks. Dr. Chongfei Jin works at Patient First in the state of Virginia. He said, there are many videos available online that show how to wear the mask the right way. He said, I just want to remind the public 3 things. Avoid inside out, avoid upside down, and cover your nose as well. Healthcare workers are facing serious shortages, in part because the panicked public has bought N95 masks for themselves. If they run out of masks, then it's very difficult for them to stay healthy, to take care of you and me when we get sick, said John Andrus, a professor of global health at George Washington University in Washington, D.C. Surgical masks are another popular choice, but experts say they provide limited protection from the coronavirus since they do not fit as closely to the face. They may help prevent the wearer from infecting others, but again,
the masks should be saved for healthcare workers. Some cloth masks may also help protect the public too, but it is not clear how much protection different kinds of fabric provide. Some efforts have aimed to ask the public to sew fabric masks for healthcare workers facing extreme shortages. But these homemade masks do not provide the usual level of protection. One study from 2013 states, a homemade mask should only be considered as a last resort to prevent droplet transmission from infected individuals. The researchers added, but it would be better than no protection. Jean, the Virginia doctor, said, a homemade mask, I believe that is the last resort. If you have a surgical mask, please use the surgical mask, as that's much better. Andrus, the global health professor, is worried that masks will give wearers a false sense of security. Wearing a mask of any kind is no substitute for social distancing, he said. But this is a war, he added. Anything we can do to minimize risk is critically important. I'm Ashley Thompson. Oh, great. So, how are you? Nice. Nice, very nice, great. So let's do it here together. Let's check it. So the first word, the first one. Expert seems to agree. If you are not a healthcare worker, do not buy N95 masks. Long considered the best of Protective. protective. Okay, protective masks. What is it, protective masks? Do you know? Защитные маски. Правильно, спасибо большое. Protective. 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 Next. They will not help you much and they are in extremely short supply for the people who need them most. Healthy what? The second one. Healthcare. Care, yeah, great. Healthy care, это значит забота, да, о вашем здоровье. Здоровье работников. Trying to protect themselves from COVID, которые пытаются защититься от вируса, which saving, которые while saving, пока спасают жизни. Okay, the most health, the extremely short supply, yeah. However, there is still debate, значит, до сих пор ведутся споры over there. Everyone should wear kind, что нужно носить что? Какие маски? Kind of face covering. Значит, face covering, покрывающие лицо маски, да, закрывающие лицо. When they leave their homes, когда они уходят из дома. Staying home and limiting contacts with groups of people remain the best ways to stop the what? Остановить, что нужно нам? Ну, из новостей даже знаете. Остановить? Говорите, какой там? Распространение, spread. Spread of the new coronavirus. Okay. But some experts suggest that some kind of face covering may help too. Not by protecting the wearer from the fifth one. Themselves? Why themselves? The fifth one, it's infection. Вы пропустили. Infection. Инфекцию. Infection. Проверяйте, пожалуйста, написание слов, как пропущенных. Ошибка грамматическая в самом слове тоже считается за минус. Значит, у вас слово полностью, то есть как будто его полностью вы не записали. То есть это полноценная ошибка. But by protection others from the wearer. There is growing evidence that people can spread the disease without having signs of sickness. Sickness what? The sixth one. Sickness. Themselves, правильно. Сейчас разберем это. Themselves.
There is growing evidence, большая, да, вероятность, что люди могут распространять болезни без каких-либо признаков недомогания. То есть они не чувствуют себя сами плохо. Themselves. Two studies have linked 6% to 30% of infection to people who were not showing any signs of infection themselves. Wow. The new coronavirus, which causes COVID-19, spreads mostly through small, как распространяется? Через маленькие... drop of liquid. Вот. Как будет эти маленькие drop of liquid? Мы сейчас смотрели. Воздушно-капельным путем. Воздушно-капельным путем. Маленькие капельки. Окей, drop of liquid. Или там было очень маленькие капли, мы внизу смотрели текст, слова. Droplet, yeah? Droplet. 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 Ну тут просто drop, капля будет. Drop of liquid that infected people, который заражает людей, expel from their mouths. Или что? Через рот. Да, пропадает рот. That happens when they cough or когда они кашляют или что делают? Чихают, sneeze. Sneeze. Молодец. Sneeze. Sneeze. Sneeze, когда они чихают. But it can also happen when they talk or sign, да, или когда они говорят с друг другом, тоже могут... Или поют? But it can... No, not sing, sign. Давай друг... Oh, I'm here, great. Sorry, as usual. Problems with the internet connection. Мы не видим текст еще. Текст... Сейчас. Видно текст? Запускается, секунду. Ага, хорошо. Видим. Sign. If virus infected drops of liquid land on... Девятое, что у нас будет? Surface. Проходили это слово. Поверхность. Surface. Поверхность, yeah. Surface. People who touch the surface, значит, люди, которые что делают? Touch. Прикасаются. К поверхности. Get the drops of the... I'm here. Yes, usual. Sorry. Текст видим. Текст. Пока нет, видим только вас. Сейчас текст. Еще раз. Но это не хуже. Нет, еще не видим. Текст видите? Запускается, секунду. Хорошо. Сейчас еще раз попробуем запустить. Ждем. Нет? Не открылся еще? Все еще нет. О май гад. Ну-ка давайте перейдем. Все, видим. Вот, видите текст? Отлично. Liquid land of surface, who touch the surface get the drops of their hands. From the hands, it is a short trip to the eyes. Да, значит, нельзя руками трогать что? Eyes. Глаза. Nose or mouth. Нос или рот. И поэтому маски защищают. Помогают. Блокируют. Помогают защитить. Эти маленькие крупицы, да? I don't think it's going to be the most effective tool in our toolbox, but I think it might help. Значит, Тим Шекер говорит, что он не думает, да, что это, конечно, поможет из всего количества того, как мы можем себя предохранять, да, от заражения. For research, yeah. However, he added, но он добавляет, однако, that is tough question because, like all things covered, we lack что? Что нехватка чего идет? Data, информации. Да, согласны. Мало изучена информация коронавируса, то есть этой бактерии, да? И бактерия или вирус, верно? Вируса. There is not much
definitive, research on how well face mask of any kind work to 11 Prevent and disease. Yeah, prevent. Что такое prevent? Я не знаю. Защита это защищать от какой-либо болезни. Для research in new disease like COVID, да, вот как новая вот эта болячка, да, для человечества, for human. Значит, маски N95 generally are best of prevented, они больше всего могут помочь предотвратить от того, чтобы вы подхватили эту болячку. Да? 12-е, что у нас пропущено в 12-м? Вирус. Вирус, да, чтобы подхватить этот вирус. Virus, yeah, virus. When used correctly, yeah, they fit closely onto the face and block more particles that most other masks. Wow, great. Значит, N95 маска считается наиболее useful, полезной, да, при защите от коронавируса. However, many people don't use them. Но многие не используют... Correctly, yes, thank you. Правильно. Correctly, you're right. Правильно их не используют. They often don't get a tight enough fit, which likely fits the purpose of the mask. Доктор Чонг Фэй Джин работает at patient first in the state of Virginia, значит, в Вирджинии, в одной из больниц. He says there are many videos available online that show how to, как эти доступные видео в интернете гуляют, которые могут нам показать, да, рассказать, как лучше что делать. Как правильно носить что? Ну? Маску? Маску, конечно. Wear, носить маску. Wear the mask the right way. Yeah, wear the mask the right way, thank you. He said, I just want to remind the public 3 things. Он просто хочет сказать людям о 3 вещах. Avoid inside out, avoid upside down, and cover your... Что нам нужно? Nose as well. Конечно, потому что через нос у нас идет также попадание, да? Попадает, да, этот вирус. Cover our nose. Healthcare workers are facing serious shortage in part because the panicked public has bought N95 masks for themselves. If they run out of masks, then it's very difficult for them to stay healthy, to take care of you and me when we get что? Sick, больной, когда мы заболеем, да, мы не сможем просто другим помогать, поэтому нам нужно в первую очередь беречь кого? Себя. Say John Anders, professor of global health of George Washington University in Washington, D.C. Очень много Virginia. Yeah, here. Sorry. Can you see the text? Вам видно текст? Пока еще нет. Запускается. О, видим. Все, отлично. Давайте продолжим. Значит, мы остановились. Ага, на Вашингтон. Surgical mask are another popular what? Choice. What is it choice? Популярный выбор. Choice это выбор, конечно. Choice, yeah. Значит, какие маски surgical? Какие они? Surgical. Одноразовые вот эти вот масочки, которые сейчас в аптеках продаются, они являются хирургическими. Да, но они не помогают, потому что они предназначены для того, чтобы хирург не дышал в пациента, когда он это делает. Но все их носят на лице почему-то. Оно не защищает от вируса.
surgical mask, но они, однако, популярны здесь написано. But experts say they provide limited protection for the... Да, вы правильно говорите, что эксперты говорят, что they provide limited protection, значит, лимитированная, да, не до конца защищают они от коронавируса. They do not fit as closely to the face, потому что они не прилегают плотно к чему? Лицу. They may help prevent the wearer from infection others. But again, the mask should be safe for health care workers. Не будем останавливаться. Давайте 18 посмотрим, что вы вставили. At first, some close masks may also help protect the... Что? Что? Public too. Public. Что такое public? Общество? Да, правильно, общество. Значит, close. Какие маски? Close. Тканевый, нет. Close. Все, тканевый. Clothes из одежды, clothes тканевые маски. Также могут да, послужить защитой. But it is not clear how much protection different kind of fabric provide. But it is not clear how much protection different kind of fabric provide. Но не ясно, да, непонятно, насколько они могут защитить фабричного производства эти маски людей. Какие виды их. Some efforts have aimed to ask the public to sew fabric masks for healthcare workers facing extreme shortages. But this, только 19-е, что вы взяли? Homemade. О, спасибо большое. Homemade. Homemade какие маски? Самодельные. Самодельные. Вот слово sew мы там видели, да? Шить их, штопать что-либо, сшить маски. To do provide the usual level of protection. Обычный уровень, как бы, такой, особо не медицинский, естественно, они обеспечивают, yeah? Пожалуйста, прочтите вот этот вот абзац. One study from 30 states. Homemade mask should... Sorry, 30, это 30, 13, это 13. Okay. 13 states, a homemade mask should only be considered as a last resort to prevent droplet transmission from infected individuals. The researchers added, but it will be better than no protection. No protection, thank you. So, here is it, the word considerate. Considerate, пожалуйста, правильно произнесите, considerate. So, considerate. Да, значит, исследования в 2013 году подсказали, что самодельные маски at last resort to prevent droplet transmission, они, конечно, защищают от попадания каким? Воздушно-капельным путем, да, передачи, от инфицированных людей, да. The researchers added, но также исследователи добавляют, but it would be better than no protection. Это лучше, чем вообще не иметь какой-либо защиты, использования таких масок. Virginia doctor said the homemade mask, I believe that is the last resort. If you have a surgical mask, please use the surgical mask. That's much better. Пожалуйста, она просит использовать именно хирургические маски, нежели какие homemade, домашнего производства, да. 20-е, что у нас пропущено? Пожалуйста, скажите мне сначала слово, потом дочитаем. Ну? Security. Что такое security? Тоже защита, охрана. Ой, отлично, да. Как можно как синоним использовать слово protection? Andrews, the global health professor, is worried that mask will give wearers a false sense of security. А вот, пожалуйста, Andrews, профессор по мирового сообщества, да, здоровья, он переживает, да, обеспокоен тем, что маски могут создать лишь идею того, что они дают безопасность.
да, создать видимую безопасность. Wearing a mask or any kind is no substitute for social distancing, he said. Ношение масок любого вида is no substitute for social distancing. Да, не отяжеляет вас от того, что вы должны все равно находиться от людей, инфицированных на какой-то дистанции. But this is a war, и это война, добавляет он. Everything we can to do minimize risk is critically important. Просто anything we can. Что же мы можем, да? Мы можем только снизить риск, который так сейчас важно сделать. Thank you a lot for this lesson. I wish you good luck and, of course, excellent evening. Yeah. Remember, thank you a lot. Remember that English is your future. So goodbye. Bye.